gentlemen, it's a wonderful evening, isn't it? Yes, it's indeed a wonderful evening and an elegant setting in a beautiful destination for a very memorable event to be unfurled today. A couple of days ago, one of our team members from Goa posted a welcome message in the WhatsApp group that we had formed for this event. And she posted, "A warm welcome to Goa, the land of fun, sun and sand." People coming to Goa from various parts of the world and the country felt at ease and very comfortable. We realized that Goa is not just a beautiful land, it's also made of beautiful people. So ladies and gentlemen, welcome to Goa, the Konkan land. And most welcome to the 15th Garshom International Award presentation. Amongst the audience here are people who have come from different parts of the world like Kuwait, Indonesia, Philippines, UAE, Bangladesh. So I welcome each one of you to this event. There are also people who have come from different parts of the country. I extend a warm welcome to each one of you as well. We also have very prominent citizens, businessmen, entrepreneurs, people's representatives from Goa who are here today. We extend a warm welcome to each one of you as well. Garshom family welcomes the most important people for today, the award winners. We are also blessed by the presence of Honorable Minister, Government of Goa, Sri Movin Gudino. Warm welcome to you, sir. We also have amongst us the MLA from Moscow, Sri Krishna V. Salkar. I extend a warm welcome to you as well, sir. And as the chief guest for the day, we are graced by the presence of the Honorable Governor of Goa, Sri P.S. Sreedharan Pillai. On behalf of the Garshom family, I extend a warm welcome to you, sir. Ladies and gentlemen, once more, a warm welcome to the 15th Garshom Awards presentation. Garshom Awards was instituted way back in 2002. Let me begin with the word Garshom itself. The word Garshom means one who is away from his homeland. So Garshom stands for the non-resident Keralite, for the Pravasi. We try to bring into the fore their achievements and the challenges that they face. We work for the welfare of the non-resident Keralites. We can proudly say that Garshom is a pioneer in recognizing and bringing to the limelight those non-resident Keralites who always lie in the shadows. In spite of being the ambassador of the country and the culture in different parts of the world, they always stay behind the curtains. We try to bring to the limelight those such gems from among the non-resident Keralites. That's what Garshom is all about. Garshom Awards was instituted to recognize such people who lie low but be ambassadors for India, for Kerala, wherever they are. The audio-visual presentation that is to follow will throw more light about Garshom. Over to the audio-visual presentation. Garshom International Awards, the most prestigious awards for non-resident Keralites, was initiated in the year 2002. Garshom Awards were instituted to honor those Malayalees who have contributed their might for the upliftment of Malayalees in their place of residence and have achieved success in life through their ingenuity and hard work. Garshom Awards, quietly paying tribute to the never say die, always come trumps spirit and the philanthropy of the Malayali, was first introduced in the year 2002. Since then, many from the southern tip of the landmass called India, who have ventured out and written a success story of themselves by their sheer grit, determination, innovation, hard work and drive in the land which gave them the opportunity to, and in turn contributed to improve the situation for their fellow men,
have been brought to the limelight by Garshom. Garshom was first to realize the value of the contribution of the non-resident Keralite and pioneered the concept of Garshom Awards to honor them. Garshom Awards was initiated when the first Garshom Award was bestowed on Dr. Polly Matthew Somathiram from Germany, the pioneer in Ayurveda tourism in the country, in a function held in Bangalore on July 27, 2003. During the preceding years, over 78 non-resident Keralites, 11 Malayali associations and 2 Malayali institutions from 23 countries have backed the Garshom Awards. Until now, 14 Garshom Awards presentation ceremonies have been held in Bangalore, New Delhi, Trivandrum, Hyderabad, Chennai, Kuwait, Kuala Lumpur, Malacca, Malaysia, Dubai, Tokyo, Japan and Oslo, Norway. And now, the 15th Garshom Awards presentation in Goa. Ladies and gentlemen, that I'm sure would have thrown more light about what Garshom is all about and what Garshom Awards are meant to be. The awardees for today are selected from nominations that we've received online from different parts of the world. The jury, chaired by Sri Ivan Nigli, ex-MLA from Karnataka, poured through the number of nominations that we received online and selected the winners for today. This 15th Garshom Awards was slated to be held in Melbourne, Australia, but then had to be cancelled due to the onfall of COVID and is being held here today. Ladies and gentlemen, it's time for the most important event that we've gathered here today, the presentation of the Garshom International Awards. Presenting for you the winner of the Garshom Best Organization Award 2020, El Shaddai Charitable Trust. The winner of the Garshom Best Organization Award 2020, El Shaddai Charitable Trust, an ISO certified NGO in Goa, is dedicated to working in the areas of education, child protection, women empowerment and advocacy for children's rights, especially orphans and those abandoned on the streets. In addition to running formal and non-formal schools across Goa, they also run outreach programs in slums. El Shaddai Charitable Trust offers remedial coaching to dropouts and delinquent children, as well as adult literacy programs, especially for women. To create awareness and to bring about change in the lives of families in slums and underprivileged communities in Goa, the NGO works with families in these communities. The El Shaddai Charitable Trust provides vocational training to youth and women in these communities so that they can achieve financial stability and thus empower themselves. It was in the year 1997 that Sri Matthew Kurian, who is the co-founder and managing trustee of the El Shaddai Charitable Trust, met Anita Edgar from Devon, UK, and then they together gave form to the trust. The Garshom Best Organization 2020, El Shaddai Charitable Trust. El Shaddai Charitable Trust is an NGO from Goa, founded by Sri Matthew Kurian and Anita from UK. Now I call upon Srimati Julie Matthew, the Managing Director, to come and receive the award from our chief guest, the Honorable Governor of Goa, Sri P.S. Sreedharan Pillai.
Srimati Julia Matthew, Managing Director of El Shaddai Charitable Trust. And the award being received by Srimati Julia Matthew, Managing Director, El Shaddai Charitable Trust. Can we have another round of applause for the winner of the Best Organization Award 2020? Presenting before you the winner of the Garshom Best Malayali Association Award 2020, Dhaka Malayali Association from Bangladesh. Dhaka Malayali Association, the association that bagged the Garshom Best Malayali Association Award 2020, was started in the year 2006. The association is an oasis of positivity for its 200 plus members and their families residing in Bangladesh. In order to inculcate the culture and tradition of Kerala to the younger generation, to help its members cherish and to showcase and spread the same with other communities in Bangladesh, the Dhaka Malayali Association organizes grand celebrations of all key festivals like Onam, Vishu, Easter, Ramadan, Christmas, etc. ever since the association was started. The association also carries out many charity activities across Bangladesh. The association also donated 10 lakh Indian rupees to the Kerala government during the 2018 floods in Kerala. Dhaka Malayali Association is also closely associated with the High Commission of India in Dhaka and always collaborates with all the activities of the High Commission. During the COVID pandemic, the association worked closely with the High Commission in coordinating the Vande Bharat flights for the Indian community in Bangladesh. Garshom Best Malayali Association 2020, Dhaka Malayali Association. The award for the Best Malayali Association Award goes to Dhaka Malayali Association, Bangladesh. The award being received by Sri Sajish Peringe, Treasurer of Dhaka Malayali Association. Dhaka Malayali Association works among the Malayalis residing in Bangladesh. Ladies and gentlemen, now it's time to present the winner of the Garshom Yuva Pravasi Award 2020. And the award goes to Srimati Supriya Cherian from Australia. Mrs. Supriya Cherian, the winner of the Garshom Yuva Pravasi Award 2020, is an experienced audiologist and a university rank holder in Bachelor of Speech Language, Pathology and Audiology, currently running a clinic in Ballarat, Victoria, Australia as an audiologist. She has written a number of articles on speech and languages and is quite vocal about her pet subject. Having seen the need for a board book among migrant communities around the world, she invested a lot of her time and effort into publishing one to help the young generation learn Malayalam language. The Victorian libraries have accepted her book. The book is also widely accepted in Europe, the USA, Oceania, and the Middle East. Currently, she is in the process of publishing more books of this kind. Originally from Kerala, she hails from Kottayam. Her husband George and their children Adriel and Patrick lend her great support. She aspires to help Malayali children around the world to begin their multilingual journey with the Malayalam language through her experience in speech and language therapy. Mrs. Supriya Cherian, Garshom Yuva Pravasi 2020.
Cherian. Srimati Supriya Cherian will receive the award from Honorable Governor Sri P.S. Sreedharan Pillai. Ladies and gentlemen, presenting before you the winner of the Garshom Spirit of Humanity Award 2020, Sri Binoy Sebastian from Kuwait. The winner of Garshom Spirit of Humanity Award 2020, Sri Binoy Sebastian, is a bundle of positivity who kindles positive energy and enthusiasm for life to each person who crosses his path. Sri Binoy Sebastian is a voracious reader who believes in the power of words and the impact that words can bring on people and their lives. Sri Binoy Sebastian rose from the humble beginnings that he had in his career to currently holding the position of regional manager in a gas company heading their operations in the Middle East. He is well known among the Indian diaspora in the Middle East, especially in Kuwait. Sri Binoy Sebastian is very active in social organizations and has held several leadership positions as a Toastmaster, as a media person, president of the Kuwaiti chapter of the overseas wing of a prominent Indian political party. Sri Binoy Sebastian is a true humanitarian who has been relentlessly supporting the downtrodden. He is involved with charitable activities both in India and Kuwait. During COVID, he was in the forefront helping those in the labor camps, coordinating the Vande Bharat mission and sending oxygen cylinders to India. Garshom Spirit of Humanity Award 2020, Sri Binoy Sebastian. Let's give a big round of applause to Sri Binoy Sebastian as he comes onto the dais to receive the award from Honorable Governor of Goa. The winner of the Garshom Business Excellence Award 2020, and the winner is Sri Mohan Nair from Gujarat. The winner of the Garshom Business Excellence Award 2020, Sri Mohan Balakrishnan Nair, is an example of Kerala talent blending with Gujarati entrepreneurial acumen. Sri Mohan Balakrishnan Nair is the founder and the pillar behind the Sabari Group of Industries. Over the last 35 years, Sri Nair has grown the Sabari Group of companies, the company that started with just one product, benzyl acetate, into one that manufactures and deals with fine chemicals, drug intermediaries, and pesticides. Sri Mohan Balakrishnan Nair started Sabari Chemicals Private Limited in 1984 after completing his M.Com and Chartered Accountancy. The company currently has an asset base of 3,500 crores. He believes his success is a result of the people who have been with him throughout, supporting him with all their sincerity. He was conferred the Best Businessman Award in 2013 and 2015. The winner of the Garshom Business Excellence Award 2020,
Sri Mohan Balakrishnan Nair. Sri Mohan Nair from Gujarat, who's won the Garshom Business Excellence Award for the year 2020. Ladies and gentlemen, let's give another big round of applause to Sri Mohan Nair, the winner of the Garshom Business Excellence Award 2020. The Garshom Pravasi Ratna Award 2020, and the winner is Sri Vijay Matthew from Indonesia. The winner of Garshom Pravasi Ratna Award 2020, Sri Vijay Matthew, is a star who rose above the volcanic mountains and coal fields of Indonesia. Hailing from the pristine village of Paisakari at Payavur in Kannur, Sri Vijay Matthew heads the operations of his coal mining companies in Indonesia. Sri Vijay Matthew started his career in a garment company. He later joined a company in Indonesia as the logistics manager, and then went on to join Kaltim Global, a coal mining company in Indonesia, as the head of logistics. When the owners decided to sell this company, Sri Vijay Matthew took over the company and has not had to look back ever since. Popularly known as Benny Warapilli, he is the president of the Miners Association in Indonesia, the first foreigner to occupy this position. He is an executive committee member of India Club, an association of Indian organizations in Indonesia. He is the president of Kerala Samajam Indonesia and has represented Indonesia in the last 3 Loka Kerala Sabhas. He is a philanthropist who, despite his busy schedule, takes out time to serve the needy. He also runs several emergency relief centers in Kerala and Indonesia. He is ably supported by his wife, Manju Matthew, son Christy, and daughter Catherine. Sri Vijay Matthew, Garshom Pravasi Ratna 2020. Sri Vijay Matthew is an entrepreneur who has achieved the peak of success in business starting from humble beginnings. Let's give a big round of applause to Sri Vijay Matthew as he receives the award from our chief guest. Ladies and gentlemen, presenting before you the winner of the Garshom Lifetime Achievement Award 2020, Sri Shantan Nanu from Goa. The winner of Garshom Lifetime Achievement Award 2020, Sri Shantan Nanu, is a founder of SN Group Goa. It was in the year 1974, with only a diploma in civil engineering, that Sri Shantan Nanu founded the company that has now grown by leaps and bounds to one of India's largest property developers. The core values of SN Group are hard work, determination, teamwork, and integrity. Under Sri Shantan Nanu's leadership, SN Group has grown from humble beginnings to a company with a diversified portfolio that include residential, commercial, and infrastructure projects. In Western India, SN Group is a prominent player in the real estate and infrastructure sectors, where the company is known for being a quality-driven construction brand.
Sri Shantan Nanu has demonstrated his commitment to social responsibility and has been active in a number of social organizations and is involved in many philanthropic activities. Through the late Sri Nanu Memorial Trust, founded in his father's memory, Sri Shantan Nanu undertakes programs that impact the society in a positive way. The winner of Garshom Lifetime Achievement Award 2020, Sri Shantan Nanu. I now invite Sri Shantan Nanu, founder of SN Group from Goa, to please receive the award from Honorable Governor Sri P.S. Sreedharan Pillai. On behalf of the award winners, a few of our awardees will make their acceptance speech. Representing all the award winners, three of them will address the gathering. I now call upon Sri Mohan Nair from Gujarat to address the gathering. Namaskar. The most respected Honorable Governor of Goa, Sri P.S. Sreedharan Pillai, Honorable Minister, Honorable MLAs, other dignitaries on the dais and off the dais, the flag bearers of the Garshom Internationals, my fellow award winners, invited guests, ladies and gentlemen. At the outset, let me thank the Garshom International Organization for giving me a chance, that too in presence of all the august dignitaries, for a reply speech. I really feel blessed for it. As far as I am concerned, this award got a great value in my life, as this is the best valued award bestowed to me by none other than our respected Honorable Governor Sri Sreedharan Pillai. With the blessings, I have received various awards like National Glory Award, Rashtriya Nirmal Ratna Award, Chhatrapati Shivaji Memorial Award, Quality Brand Awards, National Industrial Excellence Award, etc., etc. But this is the best so far. Few days back, I feel really blessed when I heard about getting this award, and for that instrumental is Susan Joseph. I don't know whether she is, she is here. That she just called me. I wish to express my thanks and gratitude to all the jury members, all the members of the Garshom, and each and everyone who took part in this event. This is on behalf of all the award winners. My pranams and respect and thanks the most respected Honorable Governor, all the ministers and all the dignitaries. Thank you very much. On 18th February 2022, our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, who is celebrating his birthday today, gave a very memorable speech, Thanksgiving memorable speech to the entire world, which of the countries supported India during the second wave of COVID pandemic. And Modi ji specified or mentioned 4 countries for their support specifically. The first one was USA, the second France, the third one being Singapore for opening all its port, and the fourth one, can anyone from the audience say which country he mentioned? That was an easy guess. Okay, I am so glad and proud to be representing Kuwait here and standing in front of you. Respected Chief Guest for the day, Mr. Sreedharan Pillai ji, and my dear friends on and off the dais. Good evening to you all. There's a saying, the helping hands are better than the praying lips. I hope you all agree.
See, no one can help everyone, but everyone can help someone. So I'm so glad to be part of that, the last mentioned. Um, we sent around 1,000 oxygen cylinders to India. There's a time when people were blaming about, but then we sent 1,000 gas cylinders, oxygen, and 1,000 tons of liquid medical oxygen during the second wave of pandemic. I can tell you one thing, okay? It's easy to blame, but are we looking at solutions? We as expats, we all represents, we are like ambassadors to India, each of us, correct? See, there's a famous saying, ask not what the nation has done for you, ask yourself what you're doing for the nation. I repeat, ask not what the nation has done for you, ask yourself what you're doing for the nation. So there are times of difficulties where you have to stand and support our nation. And these are smallest of simple gestures which can inspire the rest of the world. And we were the first one, 1st of May in 2021, we were the first company to send oxygen cylinders to India, and others followed it. And then there was so much of helping hands from everywhere, every part of the world. So I'm so glad to be standing in front of you for making a small difference in this world. And I personally thank the organizers of this award committee, Garshom. Actually, you should rename it to Garshom. You know why? Because I see all the names associated with this Garshom committee's name starts with J. Whether it is Jens, whether it is Jejo, whether it is Jovain, or Joes and all that, Juice and Matthew, the names start with J, okay? So it should be Garshom, but I know what's the meaning of the word Garshom now after our Toastmaster, fellow Toastmasters saying the meaning of it. I thank you everyone, and personally once again I am so glad to be receiving this award from none other than Honorable Governor Mr. Sreedharan Pillai ji, because we've been closely related in many ways. And I was part of his, and I hold a key position in his campaign during his election in Kerala. That is on a personal note. I saw so much. Thanks to everyone. Thank you so much. Honorable Governor of Goa, Sri Sreedharan Pillai sir, Honorable Minister, Honorable MLAs, other dignitaries on and off the stage. A very good morning, good evening to every one of you. I think receiving an award or an honor makes everyone a better citizen, adding to a lot of responsibilities towards your fellow human beings, to the societies. And I pray that let's all continue with our efforts to become a better human being going forward. Thank you everyone. Thank you especially to Garshom for giving an opportunity to come in front of you, to meet you, all of you, to have to spend some wonderful time with you guys. A very good evening. Thanks once again. Thank you, sir. Now we will listen to MLA from Vasco, who's also the chairman of South Goa Planning and Development Authority, Sri Krishna V. Salkar. Honorable Governor, His Excellency Sreedharan Pillai sir, our Transport Minister, and a very dynamic leader of Goa, Navin Gudino sir, Joseph sir, and all the dignitaries in the audience. Most of them I know also. So, first of all, thank you Garshom for inviting us for this award ceremony, and thank you for choosing Goa as your destination. You'll always go international, but it is very nice that this time you'll have come to Goa for this award night. And why not? Goa and Kerala share many things in common. The beaches, the coconuts, the culture also sometimes. So everything. The fish.
everything we share in common. And the place where I come from means Vasco, and whom I represent. It is sort of a mini India, and most of them are Keralites, and so I share a very cordial relations. I have been elected for the last 6 months only, and even last time when I lost with a very small margin, this whole community stood by me, in a very big way. It was God's will that I couldn't win that time, but this time, the force was more stronger, and everybody, I think so, Kerala community is known for, once you give their word, they give their word, and they stood by me, a very hard-working community we all know, contributing to overall development of even Goa. Today, even when Goa has come up, I think so Keralites have a big role to play. And not only from top to bottom, we find Keralites. Not only in Goa, all over the world, but from today in Goa, from a simple plumber to a big businessman to a professional, everywhere we find Keralites. And I really respect you all a lot. Today we have got a very dynamic, His Excellency, the Governor. I am very small to speak about him, but whatever I have seen him, he's so hardworking. He is going into, he can have a relaxed life, but he's not. He's going out of this way. He goes to the villages. He comes to organization, industrial houses. He's learning about Goa. He's appreciating our culture. And this is the best part. What he's doing is, and he's blunt also. I've heard his speeches also. Whatever is wrong, he'll say it is wrong. And he'll tell also, you don't mind, but that is the truth. I have heard his 2-3 speeches. So we have got a very hard-working governor also. And I pray that he works for Goa the way he's doing, and the way he's going, I think so he's guiding us in all spheres of our politics. And thank you, sir, for your hard work. At this age, sometimes we tend to relax a lot. And governors, we have that notions that they are given that post only to relax. This is a common thing. But we have got a very different governor who, other than relaxing, does everything. He's helping people, even needy people on health grounds. Many things he's doing. So we really appreciate his hard work, and all the Kerala community also. You all have always stood by us, you all have always stood by Goa, you all have always stood by India, and now you all are expats from outside also. So I pray that you all prosper in the same way. You all are very hardworking. And before I finish, I would like to congratulate all the winners. Award is a very good way of appreciating somebody's work. It only inspires him to do something more better. So I pray that you will go 2 steps more further and help the community grow and everybody grow. Thank you. Jai Hind, Jai Goa. We will now listen to the Honorable Minister of the Government of Goa, Sri Movin Gudino. The Honorable Governor of Goa, the most respected person in Goa, the moment I should say, Sreedharan Pillai ji, my colleague in the Assembly, MLA of Vasco, also the Chairman of SPDA, my good friend Daji Salkar, Mrs. Salkar in the audience, the President of Garshom International, Mr. Joseph, all his fellow members, the awardees for today who have been awarded, my Sarpanch from a village in Chikalim, who is here, Kamla Prasad Yadav, Mrs. Yadav, and ladies and gentlemen, first of all, hearty congratulations to all those who have won awards, whether it is a lifetime achievement which my friend Mr. Nanu has won, and right from the youth to contribution to society, you have been awarded by none other than, I say, an international organization of your very own, that is the Garshom International, which speaks volume that your work has been recognized. You have done something for society.
You have done something to promote the goodness amongst all of us. You have achieved something. You are achievers. Seeing you getting the awards, besides you yourself feeling nice, people around you feel that yes, he has done something good, I should also do it. So it promotes that sort of feeling. And I am equally happy that this particular ceremony or awards night is being held in Goa. You have been having this in various international locales as well. First of all, I want to say I remember my New Year celebration in Singapore about 10 years ago. I remember an article in the front page of Singapore Times. I was pretty surprised with banner headlines which said, the Keralites are controlling entire India to the bureaucrats and various other ways. They have taken over everything. That was the headlines. I was pretty surprised, though not completely. And that is the way you people have done so well in life. Whichever part of the world, there are Keralites everywhere. There are Malayalees everywhere. But your nature itself is hardworking, reaching out to each other. If there is one Keralite, he will get so many others, helping hand. And that is what other communities have to learn. And in my own constituency in Goa, as I see, they have done so well. They have been born and brought up here, but they maintain their roots of Kerala. They go to their hometown, and wherever you go in the world, you should contribute. And this particular thing should happen, prosperity should increase, and that is what exactly you people will be doing. It said, there is a saying, when in Rome be a Roman, when in Goa be a Goan. And I want to proudly say here, though he did not win, my Girish Pillai was the candidate supported by me in the last election. Unfortunately, he could not win because even though there are many people from outside the state, somehow they all ganged up against Kerala. Why a person from Kerala? That sort of feeling came. Particularly, I should not say another community, I don't want to name them. And they all got together. I thought, first time, because I don't believe in insider-outsider, never in my political career. Right from beginning, I have been bludgeoned that you support outsiders. What is the outsider and insider? We all should be proud Indians. We should be proud Indians first. You are here from Kerala. I have my bodyguard. He is right here. He is there with me for last 35 years, Vijay Nair. I trust him 100%. Similarly, I have so many friends. I had a candidate, as I told you, in a constituency. Maybe I was pulled up many a times. How is that you are promoting an outside candidate? And today, maybe he is not from Kerala. You have Kamala Prasad Yadav as my Sarpanch from Chikalim. He is from UP originally, but he is born and brought up here. So very much go on. So what is there if we go by these narrow considerations? I want to say one thing. We should never forget our roots. Many a times people accuse, oh, all those Keralites are getting together. They have to get together. They have to do this type of functions. They have to award their people. Because when you strengthen your roots, the tree builds up. It can give shelter to everybody else, not only yourself, but everybody else. It's like a huge banyan tree, which is of many purposes, which gives shade, which gives shelter. And that is what you people have been doing. Maybe you are there elsewhere in the world. And at one time I remember, Kerala, it used to be called the money order economy, sending only money from abroad. Like Goa also, it was the same thing. We have got so many things in common. My friend Daji has said what other things we have in common. We like fish, we like fish curry. Besides so many other things, we have beaches. So many things culturally also. We are like one. But what I want to say here is, ultimately you have to contribute your might in doing something good for humanity. Wherever, whichever part of the world you may be, whichever country, when you are staying there, you should be loyal to them. But at the same time, do not forget your roots. Do not forget your country. And that is what has been happening. And this is happening even more strongly. You take the example of your own Prime Minister.
when he goes abroad, see the amount of praises he gets, see the amount of warm welcome that he gets and the way people welcome him. The diaspora, all of you, your community, every community welcomes him. Is it not a happy situation? Has he forgotten when he goes there that he is a proud Indian? We should be lucky today. We should consider ourselves lucky that we have a leadership of none other than a towering personality who is today a world leader like Narendra Modi ji, whose birthday it is today. We should be asking and praying to God, asking for good health so that he continues doing the hard work. He hardly sleeps. He's a person who works maximum. I have never seen such a workaholic. Only committed to the nation, committed to the country. Similarly, your community, I would say, is a committed community. I have the maximum friends who are from Kerala, by the way, and even in Kerala, I go many times. It is a state which has given the best of Ayurveda, the best of Ayurvedic treatment, which itself, I think, goes to show what is your achievement, what you are capable of doing. And even the best brains, I would say, in many institutions, they are all from Kerala. And what can I explain even more vividly? A hard-working person who contributes his might, who is doing so much, who we have in the persona of our own dynamic, hard-working governor, that is Sreedharan Pillai ji from your own state. I have seen him working so hard, committed to certain causes. I have had the privilege of discussing with him so many things. I will say he'll never forgive his principles. A committed person. He will live by his principles. And I think after a long time, Honorable Prime Minister, Home Minister and the central government has sent a very good governor to Goa. I think we are all happy with him. And he also balances everything so well, which is expected of a constitutional authority, that it is only praises from all and everyone, from every nook and corner of Goa. Today, as you have received the awards, these are awards which will propel you, each one of you, to excel even better. My good friend who has been awarded a lifetime achievement, I have seen him from his earlier days, just I am seeing other Malayalees, Mr. SN, how he has grown only with sheer hard work, sheer commitment to what he says. Once you know to give your word and live up to that, because in nowadays world, people forget what is giving a word or giving a commitment. They change the next moment. But once you give a word, whether in business or in politics or otherwise, I think that is what takes us forward. Similarly, I want to say that I have had the privilege of having the support of most of the Keralites. I would say almost 99%, because it can never be 100%. Always supporting me, not only in my constituency, even elsewhere. I have seen them, committed people. I want you to remain committed like this even in the future. And this particular feeling, if you work well in society, if you do well, nobody will think you are from another place. We have to be first, as I said earlier in my speech, we have to first be proud countrymen, we have to be proud Indians. Only then that spirit will carry us even further and much further than what we can actually imagine. And that is what we have to work towards. Thank you. Ladies and gentlemen, it would be very unjust of me to just introduce our chief guest for the day as just the Honorable Governor of Goa, because I think he can't just be confined to the position that he holds today. Sri P.S. Sreedharan Pillai is a multifaceted personality who has shown forth in the many roles that he has donned already. He is a successful lawyer, a former politician, an organizer par excellence, an orator, a prolific writer, a philanthropist, and a thinker. He has held leadership positions in varied organizations
from sports associations to writers associations to political organizations. He has authored innumerable, several books from subjects as varied as anthologies to travelogues to stories to poetry. He has, as I understand, he has authored 150 plus books. I'm not sure of the number because there are books which are in the process of being published. Maybe he would confirm the number, but I'm sure there are more than 150. Ladies and gentlemen, let's give a huge round of applause to our chief guest, the Honorable Governor, Sri P.S. Sreedharan Pillai. That's not enough for our chief guest. I think we need a bigger round of applause. As a token of our gratitude, we would like to present a memento to him. Sri J. Joseph, the Executive Director of Garshom Foundation, will garland him with a special sandalwood garland. This is a token of our gratitude to Sri P.S. Sreedharan Pillai. And Sri Jins Paul, the President of Garshom Foundation, will present him with a memento. പ്രിയങ്കരനായ ഏറ്റവും ഡൈനാമിക്കായ മന്ത്രി എന്ന് MLA തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി, ശ്രീ മോവിൻ ജി, പ്രിയങ്കരനായ MLA രജി ശങ്കർ, എൻ്റെ സുഹൃത്ത് സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പർ, നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പറായ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് EJ ജോസഫ്, മറ്റു വേദിയിലും സദസ്സിലുമായി സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള അവാർഡ് ജേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഈ പരിപാടി കാണുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു കുടുംബസംഗമം പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നിങ്ങളെപ്പോലെ ഞാനും കഴിഞ്ഞ 3 കൊല്ലങ്ങളായി നമ്മുടെ നാട് വിട്ട്, പ്രവാസി എന്ന് പറയാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അങ്ങനെ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ്. മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ സന്തോഷം കൂടി. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിലേക്കെന്ന് ചോദിച്ചു ഉള്ളു തുറന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ, സ്വയം നോക്കിയാൽ, ഗൃഹാതുരത്വമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആന്തരിക നൊമ്പരം. നമ്മൾ ജനിച്ചത്, വളർന്നത്, യാതനകൾ, വേദനകൾ, സന്തോഷങ്ങൾ, സൗഹൃദങ്ങൾ, ബന്ധങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ വിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലെത്തി ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിനെ വിലയിരുത്താൻ ഓരോരുത്തരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം, രാഷ്ട്രീയം, അധികാരം ഒരു ലഹരിയാണ്. അധികാരമുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ലഹരിയാണ്. ഞാനിങ്ങനെ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട്, ഇപ്പം ഗവർണറായ ശേഷം ഇവിടെ ചെന്നാലും VVIPയാണ്. ഫ്ലൈറ്റിൽ പോയാലും അവിടെ പോയാലും പിന്നെ സൂട്ട് കേസ് എടുക്കാനും നമ്മളോട് എല്ലാത്തിനും പങ്കിടാൻ. ഇതിൻ്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സൂട്ട് കേസ് എടുത്ത് ഞാൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്കും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കും എയർപോർട്ടിലേക്കൊക്കെ പോകേണ്ടി വരും. അന്നേരം ഒരു പ്രത്യേകം വണ്ടിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ കൊണ്ട് ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ സീറ്റ് ഗവർണർമാർക്കുള്ളതാണ്. അവിടെ ഇരുത്തുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കുളിർമ തോന്നും. പക്ഷെ അത് ആലോചിച്ചാൽ എവിടെ എത്തുമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പം ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അവാർഡിനെ പറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മുബിൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വലിയ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ടതിൽ. നമ്മുടെ ഫിലോസഫിക്കലി റൂട്ട് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് എന്നൊരു തിയറിയുണ്ട്. ആ റൂട്ട് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് തിയറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ you talked about root and fruit. So we will always think about the roots. That is what is one of the points raised by him.
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്നുള്ള തിയറിയിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു മാവേല മാങ്ങ വളരെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യും. അത് പഴുത്ത മാങ്ങ നല്ല രുചിയുള്ളതാകുമ്പോൾ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സന്തോഷം, ദ കലോറി ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ റൂട്ട് ഈസ് നോട്ട് വിസിബിൾ. റൂട്ട് ആർക്കും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൻ്റെ മാദകത്വം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനോട് താല്പര്യം തോന്നും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെയല്ലേ എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട്. സോ ഗോവ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ സംസ്ഥാനമാണ്. ആളോഹരി വരുമാന നിരക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം വൈസ് ഒന്നാമത്തേതാണ്. പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല, എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതേസമയത്ത് മിസോറാം ആളോഹരി വരുമാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്ന്, 4 സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്ന്. പക്ഷേ നമ്മുടെ തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അവർ നിയോഗിച്ച് അവർ എടുക്കുന്ന ഒരു കണക്കെടുപ്പുണ്ട്, ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ 2020, 2021 നോക്കിയാൽ, അത് കഴിഞ്ഞുള്ള വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് 1ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം മിസോറാമാണ്. അപ്പം ഹാപ്പിനെസ് ഗോവ അതിൽ 1ാം സ്ഥാനത്തും, നോട്ട് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ, സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ, ബാക്ക്വേർഡ് പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ, ഏറ്റവും അധികം ആളോഹരി വരുമാനമുള്ള സാമ്പത്തികത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഇത്. ഏറ്റവും സാമ്പത്തിക വിഷമത അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുള്ള പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മിസോറാം ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സിൽ 1ാം സ്ഥാനത്തുള്ള സംസ്ഥാനമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ, ഡൽഹിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താ? പ്രാണവായു കിട്ടാനുള്ള വിഷമം. പലപ്പോഴും ഇപ്പം കുറച്ച് കൺട്രോളിലായിട്ടുണ്ട്. അവിടെ സ്വതന്ത്രമായി ഞാൻ ചെന്നൊരു ഇരുന്ന ദിവസം തന്നെ, അത്യാവശ്യം എനിക്ക് എഴുതാൻ താല്പര്യമുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം, ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എഴുതിയൊരു ഇംഗ്ലീഷ് കവിതയാണ്. അത് അതിൻ്റെ ലേബലാണ് ആ പുസ്തകത്തിന് കൊടുത്തത്, ഓ മിസോറാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അവിടുത്തെ ശുദ്ധവായു, അവിടുത്തെ രീതികൾ, എൻവയോൺമെൻറ്റ്, ഇതെല്ലാം കണക്കാക്കുമ്പം പീപ്പിൾ ആർ ഓൾസോ ഗുഡ് അറ്റ് ഹാർട്ട്. രാവിലെ വീട്ടിൽ മുറ്റമടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പം അവരവരുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റമടിച്ചാൽ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഹൈവേയുടെ സൈഡിലുള്ള വീടാണെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലെ അമ്മയോ സഹോദരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്കാരിയോ ആരായാലും അവരാ റോഡും അടിച്ചു പോയിക്കും. മിസോറാമിലൂടെ നിങ്ങൾ പോകുമ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു അത്യാവശ്യം ഒന്ന് പോകേണ്ടതാണ്. ഇവിടുത്തെ പോലെ ഓണടിച്ച് ബഹളമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പോകണം അത്യാവശ്യം എന്ന് കണ്ടാൽ അവർ നിർത്തിയിട്ട് യു ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അവാർഡ് കിട്ടുമ്പോൾ അംഗീകാരമാണ്. അവാർഡിനെ പൊതുവേ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് അവാർഡ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് പല ആൾക്കാരും അതിനെ ഒരു അസൂയയോടെയോ അല്ലെ അതിനെ അപഹസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമീപനമൊക്കെ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു അവാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഇപ്പം ഇത്രയും ആളുകൾ ഒന്നിച്ചുകൂടി വേദിയിൽ വെച്ച്, എൻ്റെ സഹോദരിക്ക് അത് കിട്ടി, അവരുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് കുര്യൻ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളാണ്. ഇന്ന് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവാർഡ് കിട്ടിയ നിമിഷം, ദാറ്റ് സ്പർ ഓഫ് മൊമെൻറ്റ്, വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ഇൻ ഹെർ മൈൻഡ് ഓർ ഹെർ ഹസ്ബൻഡ്സ് മൈൻഡ്? എനിക്ക് സാഹിത്യത്തിന് ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ 10-40 അവാർഡുകൾ കിട്ടിയ ഒരാളാണ്. ഇപ്പം ഗവർണറായതുകൊണ്ട് അവാർഡ് സാഹിത്യത്തിന് വേറൊന്നിനും വാങ്ങാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്കതിൻ്റെ ഇനിയിപ്പം വിഷമമാണ്. ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, ഈ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലുത്. ഒരു പുസ്തകം എഴുതുന്നു, ഞാൻ കുറേ പുസ്തകം എഴുതിയതിൻ്റെ കണക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കണക്കിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. സ്നേഹം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാത്ത എന്താ ഉള്ളത്? എൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു ആ പുസ്തകം ഒരു 5 കഥകളാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം,
ടി പത്മനാഭനെ പറ്റി നമ്മുടെ കുലപതിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി എന്തും പറയാം, അദ്ദേഹത്തോടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഈ കഥ എഴുതിയപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ഒരു തത്ത വരാതിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥ. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരു തത്തയെ കണ്ടു. എനിക്കൊരു തോന്നലാണ്, അത് എന്ത് പോയിക്കോട്ടെ, എൻ്റെ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ബീറ്റ് മൈ ഓൺ ട്രംപറ്റ്. പക്ഷെ പത്മനാഭൻ, അപ്പം എനിക്കൊരു തോന്നല്ലേ, ഈ ടി പത്മനാഭന് എം ടി വാസുദേവനൊക്കെ സാഹിത്യരംഗത്തെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ എം ടിക്ക് എന്നെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. 2004 എൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിന് അതേ അവതാരം എഴുതി തന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ ഇതങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തു ടി പത്മനാഭൻ അദ്ദേഹത്തിന്. എൻ്റെ DTP എടുത്തപ്പോൾ അയച്ചു കൊടുത്തു, ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു സാധനം എഴുതി വെച്ച്, ഇദ്ദേഹം ഒറ്റ ആൾക്കും ഇന്ന് വരെ കഥയുടെ എഴുതി കൊടുക്കില്ല എന്ന് വാശിയുള്ള ആളായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്നോട് എനിക്കതൊരു, എന്നെ വിളിച്ചൊരു ദിവസം വിളിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, പപ്പേട്ടന് കിട്ടിയോ, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സാധനം അയച്ചിരുന്നു പറഞ്ഞു. ആ കിട്ടി എന്താ? അപ്പം ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു, ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ അത് മിനിമം മാർക്ക് കിട്ടുമോ? അന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, അത് ശൈലി അതാണ്. പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എനിക്കൊരു കവർ കിട്ടിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിനെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് കിട്ടിയ സന്തോഷം, ടി പത്മനാഭൻ അങ്ങനെ എഴുതി കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ആർക്കും അത് ഇതുവരെ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇത്രയും 94 വയസ്സായി. ഞാൻ ഇവിടേക്കൊന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ വരാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് മലയാള സംഘടനകളുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗദർ അദ്ദേഹത്തിന് നടത്താൻ സാധിക്കും. ഇനി പറഞ്ഞു വരുന്ന അവാർഡുകളുടെ പറ്റിയുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന സംതൃപ്തിയാണ്. നമ്മളിലെ നന്മയുടെ അംശത്തെ സമൂഹം അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സംതൃപ്തിയുടെ തോതിനെ പറ്റി അതൊരു ചുമതലയായി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഗുജറാത്തിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ കുവൈറ്റിലായാലും സമൂഹം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അത് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുമോ? അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അധികാരം ലഹരിയാണെന്ന് പറയാനിടയായത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലഹരി കഴിക്കുന്നവർ കഴിച്ചോട്ടെ, അതിനോടൊന്നും എനിക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള ആളില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഏത് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നു. ഹൂ ഈസ് സുപ്രീം? ഞാനും പാസ്റ്റർ കുര്യനും ഒക്കെ പറയും ഗോഡ് ഈസ് സുപ്രീം. ദാറ്റ്സ് എ കൺസെപ്റ്റ്. പക്ഷെ അണ്ടർ ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, സിസ്റ്റം ഓഫ് അവർ കൺട്രി, ഹൂ ഈസ് സുപ്രീം? സുപ്രീം കോർട്ട് സുപ്രീമാണോ? പാർലമെന്റ് സുപ്രീമാണോ? ഗവർണർ സുപ്രീമാണോ? മിനിസ്റ്റർ സുപ്രീമാണോ? ഹൂ ഈസ് സുപ്രീം? ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എഴുതി വെച്ച അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷനോ അതിൻ്റെ ബുക്കുകളിലോ കമൻട്രിയിലോ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. സൂക്ഷ്മമായി നോക്കി അതിലൊരു ഒരു ഒരു 395 എന്ന് പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ഒരു വകുപ്പുണ്ട് ഭരണഘടനയിൽ. ആ വകുപ്പ് ഇന്ത്യക്ക് 47 സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയതിനെ റദ്ദ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വകുപ്പാണ്. സോ ഐ ആം റെഫറിങ് ടു ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ദർ ഇസ് എൻ ആർട്ടിക്കിൾ 395 which is a repealing provision. എന്താണ് what is repealed by the constitution? The freedom given to India by the Parliament of Britain is repealed, dismissed by the Parliament. You just think about it. അവിടെ ഒരാള് അംബേദ്കർ ഒന്നുമല്ല, ഒരാൾ പറഞ്ഞൊരു ഒറ്റ വാക്കാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ നിയമപ്രകാരം ഉണ്ടായ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയും ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ബൈ ബ്രിട്ടൻ. ബ്രിട്ടൻ്റെ ഔദാര്യമായി അവരുടെ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റായി ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വകുപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് അതിൽ കൊടുത്തതാണ് ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഓഫ് അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. പകരം ഒന്ന് കൊടുത്തു. ആരുടേതാണ് ഈ ഭരണഘടന? അതാണ് we the people of India. So I would like to say to the question who is supreme, answer is first in the constitution of India, with the people of India. People are supreme. ഗവർണറെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണ്. ഞാൻ അതിനൊന്നും ഖണ്ഡിക്കുന്നില്ല. ഗവർണർ ഓഫീസിൽ ഏറ്റവും ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു അധികാരമാണ്. ഒരു വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട്
അദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ പറ്റുമോ? എത്ര പ്രശ്നങ്ങളാണ്. മന്ത്രിക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരു ജഡ്ജിക്ക് നാളെ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എഴുതേണ്ടി വരുമ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിന് സ്വസ്ഥത കിട്ടുമോ? നാളെ എഴുതേണ്ടി വരുമ്പോൾ നാളെ ഇതാ ഞാനൊരാളെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ അന്തക്ഷോഭങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേദനകളും എത്രയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ സാധിക്കും. MS സുബ്ബലക്ഷ്മിയുടെ സംഗീത കച്ചേരി നടക്കുന്നു ഡൽഹിയിലെ ഒരു ഹോളിൽ, 50കളിലാണ്. നെഹ്റുവിനെ ആരും വിളിച്ചില്ല. നെഹ്റു അവിടെ പോയി ഫസ്റ്റ് ഇരുന്നല്ല. അപ്പം എല്ലാവരും അമ്പരന്നു. ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ക്ഷണിക്കാതെ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്ക് സംഗീത കച്ചേരിയായിട്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആൾ ചോദിച്ചു, അങ്ങ് എന്താ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നത്? അന്നേരം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഉത്തരമാണ്, ഞാൻ ആരാ ഈ സംഗീത രാജ്ഞിയുടെ മുമ്പ്? ഞാനൊരു വെറും കേവലം പ്രധാനമന്ത്രി, സംഗീത രാജ്ഞിയാണ്. എൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഈ പ്രോട്ടോക്കോളിനപ്പുറത്ത് മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾക്ക് സ്നേഹം കൊണ്ട് മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. അവിടെയാണ് അവാർഡ് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, നമ്മുടെ ചുമതല, സമൂഹത്തിലുള്ള ചുമതല കൂടുകയാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ പേരൊന്നും എടുത്ത് പറയുന്നില്ല. മോഹൻ നായരായാലും മാത്യു അല്ല സുപ്രിയ തുടങ്ങിയുള്ള ആൾ, ശാന്തൻ നാണു തുടങ്ങിയുള്ള ആളുകളോട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഇവിടെ വന്ന് ഇത്രയും ആളുകളുടെ മുമ്പ് വെച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സമൂഹ പന്തടങ്കം അവരുടെ അകത്തളങ്ങളിലെ സ്പന്ദനങ്ങൾ മുഴുവൻ നിങ്ങളിലേക്കൊരു നിമിഷം കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ അതാണ് അനുഗ്രഹം. ആ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ സമൂഹമാണ് കിട്ടുന്നത്. കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വന്ന കുര്യനും കൂട്ടർക്കും ഒക്കെ ഇവിടുന്ന് കോടീശ്വരന്മാരായി മാറുമ്പോൾ അവരുടെ ബാധ്യത ചിങ്ങവനത്തുകാരിയുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ബാധ്യത സമൂഹത്തോടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്നോട് മിനിസ്റ്ററും MLA പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്ന ശേഷം ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ ഈ മാസം ഒരു മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഹിസ്റ്ററി ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കും. ഇവിടെയുള്ള 441 ഗ്രാമങ്ങളും എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും പോയ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ എന്നുള്ളൊരു പദവി എനിക്ക്, ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ശമ്പളത്തെക്കാളും പൈസകളെക്കാളും ഒക്കെ അപ്പുറത്ത്, ഈ സൗകര്യങ്ങളെക്കാളും എല്ലാം അപ്പുറത്ത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അത് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ നിറവേറ്റലായി ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സേ ദാറ്റ് ഈസ് എ മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇൻ മൈ ലൈഫ്. ഈ മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഹിന്ദു ഫിലോസഫിയിൽ ഒരു വലിയ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തമായ ചിന്താധാരകളുണ്ട്. ആ ചിന്താധാരകളൊക്കെ ഓരോ മതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അതിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്, ആരാധനാക്രമങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഹിന്ദു ഫിലോസഫിയിൽ കർമ്മം, നിങ്ങളുടെ അമ്പലത്തിലും പോകേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട, നിങ്ങളുടെ കർമ്മം ശുദ്ധമാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അറ്റൈൻ മോക്ഷ. കർമ്മല്ലേ പ്രധാനം. ആ കർമ്മത്തിൽ നമ്മളെ കൂടുതലായിട്ട് നിർത്താനായിട്ടാണ് ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾക്കെല്ലാം സാധിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയ ഗ്രാമങ്ങളിലെല്ലാം നിർത്തുകയാണ്. ഞാൻ പോയ ഗ്രാമങ്ങളിലെല്ലാം എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്, ഞാൻ ഗോവക്കാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനൊന്നും പറയില്ല, പീപ്പിൾ ആർ ഗുഡ് അറ്റ് ഹാർട്ട്. നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ, ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ പോയി കഴിയുമ്പോഴാണ് നിഷ്കളങ്കത എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. സത്യസന്ധത എന്താണ് പൊതുജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മൊത്തത്തിൽ ബൈ ആൻഡ് ലാർജ് വി ക്യാൻ റിയലൈസ്. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു, ഏതാണ്ടൊരു ക്രീം ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റിയാണ്, മലയാളികളായിട്ടുള്ള ക്രീമാണല്ലോ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു മലയാളികളുടെ, ഒരു ലോക മലയാളികളുടെ പരിച്ഛേദം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഈ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയപ്പോൾ കിട്ടിയ അനുഭവങ്ങൾ എന്നെ കൂടുതൽ വർക്കഹോളിക്കാക്കി, എന്നെ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു. ഓരോ ഗ്രാമത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഒരുപക്ഷെ നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ 71ാം പിറന്നാളിന് ഒരു കൊല്ലത്തെ പരിപാടി പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരേ ഒരു രാജ്ഭവനെ, ഒരേ ഒരു സംവിധാനം ഇന്ത്യയിലുള്ളൂ, അത് ഗോവ രാജ്ഭവനാണ്. ഞങ്ങൾ വന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഗവർണർക്കൊരു ഡിസ്ക്രിഷണറി ഫണ്ടുണ്ട്.
മൂവിന്നത് നല്ലോണം അറിയാം അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ. ഞാൻ അതിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്തായാലും ആ ഫണ്ട് പൊതു കാര്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് തീരുമാനമെടുത്തു. ശരിയോ തെറ്റോ? അങ്ങനെയാണ് യാത്ര തുടങ്ങിയത്. യാത്ര തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പം 71 ഡയാലിസിസ് പേഷ്യൻസിന് 71 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇത് രണ്ടും പിന്നെ എൻ്റെ യാത്രയും ഇതാണ് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു കൊല്ലം തികയുന്ന ദിവസമാണ്. 72ാം ഇതിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. അന്ന് 71 ഡയാലിസിസ് പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് ഇന്ന് കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാജ്ഭവനിലെ ചടങ്ങിൽ വെച്ചിട്ടത് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ രാജ്ഭവൻ സെക്രട്ടറി പ്രഖ്യാപിച്ചു 502 പേർക്ക് ഡയാലിസിസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ടാർഗറ്റ് 71. അപ്പം ജനങ്ങൾ ആരോടും പൈസ ചോദിച്ചിട്ടില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ ആളുകൾ സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഞാൻ ഓരോന്ന് നോക്കുമ്പം ഇന്നൊരു ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്ഭവനിലെ ഒരു പുതിയ 2 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. ഒന്ന്, ഇവിടുത്തെ പശുക്കളെ പേരെന്തായിരുന്നു? ശ്വേതകപില. മുഖ്യമന്ത്രി വന്നിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 20 എണ്ണം വെള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഇവിടുത്തെ മാത്രം, മറ്റൊന്നുമല്ല, അത് 20 എണ്ണത്തിനെ പോറ്റാനുള്ള ഒരു ഗോശാലയുടെ തുടക്കം അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. രാജ്ഭവൻ്റേതാണ്. മറ്റൊന്ന് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ അത് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് പോകുന്നത്. വാമന വൃക്ഷകല. ഇത് ഇവിടുന്ന് കിട്ടി വാക്കെന്തറിയാമോ? ഞാൻ ഇതിന് പോയ അവസരത്തിൽ ഒരു ടെമ്പിളിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പം ഒരു സംസ്കൃത പണ്ഡിതനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനെപ്പറ്റി സൂചന കിട്ടിയപ്പോൾ ഞങ്ങളത് പഠിച്ചപ്പോഴാണ് വാമന വൃക്ഷകല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ മലയാള സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഒരാൾക്ക് പോലും അതെന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. വന്നിരുന്നാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അതവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാം ബോൺസായിയെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ചൈനയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കയറ്റുമതിയിൽ വരുമാനം കിട്ടുന്ന മേഖല ബോൺസായി അയക്കുന്നതാണ്. അറിയാമല്ലോ, ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കും എല്ലാ രാജ്യത്തേക്കും അവരാണ് എക്സ്പെർട്സ് അതിൽ. ആ അങ്ങനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വലിയൊരു തുക ചൈനയ്ക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ബോൺസായി എന്ന പദം വന്നത് ജപ്പാനിൽ നിന്നാണെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും കരുതി. ഞാനും അതാ കരുതിയിരുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, വാമന വൃക്ഷകല എന്ന വാക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ട്രഡീഷണൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വാമന വൃക്ഷകല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഈ പോട്ടിൽ ചട്ടിയിൽ ഇതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന 5000 കണക്കിന് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ വലിയ മരങ്ങളെയെല്ലാം ഇതിലാക്കിയിട്ട് ആയുർവേദ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച സിസ്റ്റമാണ് ഇന്ത്യയുടേത്. ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഫർദറായിട്ട് കൂടുതൽ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് ചൈനയ്ക്ക് 1500 സ്പീസീസേ ഉള്ളൂ, ജപ്പാൻ 1500 അപ്പുറമില്ല. പക്ഷെ ഈ അടിസ്ഥാനപരമായ ഗ്രന്ഥത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ 15000 സ്പീസീസ് ഉള്ള ബോൺസായി എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയിൽ 15000 സ്പീസീസിന് നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന രാഷ്ട്രമാണ് നമ്മുടെ നിന്ന് ആധികാരികമായി പഠിക്കേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് പഠിച്ചാൽ നെറ്റിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വാക്കിലൂടെ പറയാനിടയായത്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തുടക്കം വിട്ടു. മൂവിനുൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളോട് ഞാൻ പറയുന്നു, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഒരു പുതിയ മേഖല നമ്മുടെ രാജ്ഭവൻ, ഗോവ രാജ്ഭവൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അവിടെ 72 പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ 22ാം ജന്മദിനമാണല്ലോ. 72 ബോൺസായി അതവിടെ ഇന്ന് ചെയ്തു. വളരെ മനോഹരമാണ്. ബാക്കിയുള്ളത് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തുള്ളതും വരുത്താനായിട്ട് രാജ്ഭവൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ശ്രമിച്ചാലും ട്രാൻസ്പോർട്ട് മന്ത്രിയാണല്ലോ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടെത്തിക്കേണ്ട ആൾ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അതിന് ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു. അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പം രാജ്ഭവനുള്ളിലെ നമ്മുടെ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ ബോൺസായി ഗാർഡൻ, അതിന് വാമന വൃക്ഷകല എന്നുള്ള പഴയ പേര് തന്നെയാണ് എടുത്ത് കൊടുത്തത്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്റ്റീവ് പോയിൻ്റായിട്ടത് മാറും. അതിൽ നിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ എഴുതാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുപോലെ കിട്ടി, അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണ്. അങ്ങനെ വന്നാൽ ചൈന ഇന്ന് 1ാം സ്ഥാനത്ത് എക്സ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഐറ്റമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്
നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കും, ഇന്ത്യക്കാണ് അതിൻ്റെ പൈതൃകമുള്ളത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഇഫ് there is a will, there is a way. ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ ഇന്നിപ്പം 5ാം സ്ഥാനത്തെ നമ്മുടെയൊക്കെ നാടിനെ, കേരളത്തെയും മറ്റുമൊക്കെ അടിമത്തത്തിലാക്കിയിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് 5ാം സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന അവരിപ്പോൾ 6ലേക്ക് പോവുകയും ആ സ്ഥാനത്തെ കിണ്ടി വരികയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നരേന്ദ്രമോദിയോട് പ്രകീർത്തിച്ചു. 2014, 2015 2014 നരേന്ദ്രമോദിയെ പറ്റി വിമർശന വിധേയനായ ആളിനെ പറ്റി ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്ക്. ലോകരാജ്യങ്ങളിടയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇയാൾ കാശ് എടുത്തിട്ട് ടൂർ അടിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും മലയാളി വിടുന്നുണ്ടോ? പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് സാധിക്കും. നമ്മുടെ 20,000 ആളുകൾ, 20,000 കുട്ടികളും മറ്റുള്ളവരും ഉക്രൈനിൽ പെട്ടുപോയപ്പോൾ ആ ഉക്രൈനിൽ നിന്നും റഷ്യയുടെയും എന്താ പറയുക പൊരിഞ്ഞ യുദ്ധം, മനുഷ്യജീവൻ രക്ഷയില്ലാത്തവണ്ണം, ആർക്കും സന്ധി ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവണ്ണം നിൽക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധരംഗത്ത് 2 കൂട്ടരും 3 മണിക്കൂർ സമയം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് 2 കൂട്ടരെയും ഇന്നോവർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഒരു കുട്ടി, ഒരു കർണാടകക്കാരൻ, എൻ്റെ ADCയുടെ നാട്ടുകാരൻ, അയാളെ ക്യൂ നിന്നപ്പം ബോംബ് വീണ് മരിച്ചു ചോദിച്ചാൽ ഒരൊറ്റ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പോലും ഒരു പോറലേൽക്കാതെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അതൊരു വാർത്തയായി പോലും കൊടുക്കാത്ത നാടാണ് നമ്മുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇപ്പം മെക്സിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യമുണ്ട്. മോവിൻ, ഡിഡ് യു റീഡ് ദാറ്റ്? മെക്സിക്കോ പ്രസിഡന്റ്സ് ഡിക്ലറേഷൻ. മെക്സിക്കോ പ്രസിഡന്റ് 3 people. മെക്സിക്കോ പ്രസിഡന്റ് UN ഒരു പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്ത്യയുമായിട്ട് അങ്ങനെ അത്ര വലിയ അടുപ്പമുള്ള രാജ്യമൊന്നുമല്ല. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ യുദ്ധവും ഈ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം തീർക്കാൻ 3 പേരുടെ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കണം. അത് UN സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഒരാൾ, മറ്റൊരാൾ മാർപ്പാപ്പ പോൾ മാർപ്പാപ്പ, 3ാമത്തെ ആള് നരേന്ദ്രമോദി. ലോകം, ഞാൻ പറഞ്ഞു, 21ാം നൂറ്റാണ്ട് നമ്മുടേതാക്കി മാറുന്നു. ലോക ഗുരുവായ സ്ഥാനത്തേക്ക് വിശ്വവിജയിയാകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. ആരെയും കീഴടക്കാനല്ല, യുദ്ധം ചെയ്യാനല്ല, ആരെയും വിഷമിപ്പിക്കാനല്ല, വിശ്വമാനവികത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് വസുദൈവ കുടുംബകം, ലോകത്തിലെ സകല ചരാചരങ്ങൾക്ക് നന്മ വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മാത്രമായിട്ടല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുക, എല്ലാവർക്കും വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, മാനവികത ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒന്നായിട്ട് നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാണ് മലയാളികൾ കിട്ടുന്ന അംഗീകാരവും. മലയാളികൾ ആരും നരേന്ദ്രമോദിക്ക് വേണ്ടി കൈവക്കാൻ ഒരാളെയും തിരഞ്ഞെടുത്ത് അയച്ചവരല്ല. അത് അതൊക്കെ തീരുമാനമാണ്, രാഷ്ട്രീയം, ഞാൻ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. പക്ഷേ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ച്, എന്താ മലയാളികളെ എപ്പോഴും നരേന്ദ്രമോദിജിക്ക് മലയാളികളോട് വലിയ താല്പര്യമാണ്. ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യമാണ്. പിന്നെ ഗവർണറാക്കിയത് പോലും അത് ഒരു പക്ഷേ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഒരു മലയാളികൾ കൂടുതൽ വരണം എന്നുള്ള. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കേട്ടൊരു കാര്യം, മീഡിയകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ, ഇല്ലല്ലോ. എന്താ ശാന്തി കൊടുക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്താ കാരണമെന്നറിയാമോ? മലയാളി മടയനല്ല. ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് മൂലയിലും ഒപ്പീനിയൻ മേക്കേഴ്സ് ആരെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം, അത് ന്യൂയോർക്കിലായാലും ന്യൂസിലൻഡിലായാലും കാനഡയിലായാലും ഇനിയും നമ്മുടെ കോഴിക്കോട്ടായാലും ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് മൂലയിലും ഒപ്പീനിയൻ മേക്കേഴ്സിൽ നമ്പർ 1 ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞാനത് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്, ഇംഗ്ലീഷ് അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നില്ല, അവർക്ക് മനസ്സിലാകാതിരിക്കില്ല. സോ ദ ഒപ്പീനിയൻ മേക്കേഴ്സ് മലയാളികളാണ്. അപ്പോൾ MP-മാരില്ലെങ്കിലും ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഒപ്പീനിയൻ, അതിപ്പോൾ ഗൾഫിൽ പോകുമ്പോഴായാലും അമേരിക്കയിൽ ചെല്ലുമ്പോഴായാലും ബ്രിട്ടനിൽ ചെല്ലുമ്പോഴായാലും സത്യത്തെ സത്യമായി കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നന്മയുടെ പ്രകാശഗോപുരങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ മലയാളിക്ക് സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് മലയാളികളോടുള്ള ഈ പ്രത്യേകത എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഗവർണർ എന്ന ആളല്ല, മലയാളിയായ ശ്രീധരൻ പിള്ള കരുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് നിൽക്കാം. നിങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ സാധിച്ചാൽ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, എല്ലാവർക്കും സർവശക്തൻ നന്മ തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ അവാർഡ് കിട്ടിയവരെ അനുമോദിക്കുകയും ഇതിൽ അവാർഡിൽ
അത് തന്നവരുടെ പിന്നിലെ ഹൃദയവികാരം, ഹൃദയത്തിൻ്റെ തുടിപ്പുകൾ, ആ തുടിപ്പുകളാണ് അതിൽ, ആ തുടിപ്പുകളെ സംശീകരിക്കുക, കൂടുതൽ നന്മയുടെ പ്രകാശമുണ്ടാക്കുക. വിമർശനമല്ല വഴികാട്ടികൾ. ഇരുട്ടിനെ പഴിക്കുന്നതിന് പകരം ഇരുട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ മെഴുകുതിരി വെളിച്ചമാകാനെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അങ്ങനെ മാറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. അതോടൊപ്പം തന്നെ മൊവിൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രം എൻജോയ് ചെയ്താൽ പോരാ, റൂട്ടിനെ കൂടെ ഓർക്കുക, ആ കേരളത്തെക്കുറിച്ചും കൂടെ ഓർക്കുക. എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് നിൽക്കാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ജയ് ഹിന്ദ്. I'm sure each one of us was seated here had something or the other to take away from the address from our chief guest. I'm sure some point or the other would have stuck with you as he finished his words. Thank you, sir, for your very wise and thought-provoking words. Now, we are coming to the end of this wonderfully organized event. And we at Garshom and all of us should be thankful to two people who coordinated the entire event, right from the organizing a few months earlier to this moment. Two people from Goa, Mrs. Susan and Mr. Joseph. If we can have you, if we can just please rise. Please give them a big round of applause for making this happen so wonderfully well today. Thank you to both of you. Now it's time to conclude, as I said. So to formally present the word of thanks, I invite a person who was with the corporate sector for over 7 years, and then he moved on to UNICEF India. He was the Asia Pacific Director for Habitat for Humanity. I call upon Sri Joseph Skaria Jr. from Philippines to present the word of thanks. Joseph Skaria Jr. is also he was awarded the Garshom Awards a few years back, so he's also an alumni of the Garshom family. Over to you, sir. Good evening. His Excellency, thanks a lot for coming over and accepting our invitation to share your knowledge and challenging every Malayali to be participating and also providing their knowledge to the different parts of the world wherever they are integrated. Thank you, sir. Honorable Minister, Mr. I forgot. Maureen Godino, thank you, sir, for your excellent speech in terms of accepting our contribution to this country. Of course, we are an integrated community where we could be always participating, and thanks a lot for that beautiful word of the roots and the fruits. Definitely, we will have our roots out here. We will also give the roots and the fruits back to Goa too. It's a great example of all our winners out here. Even SN Group, I can see SN Group. You're making a lot of money. You can give some money to El Shaddai also, because that's also the roots and fruits out there. Because that's the way the integration happens within Goa. So a lot of other people like Mohan Nair, Matthew, our friend from Kuwait, Binoy, and Supriya. Thanks a lot for all and our Bangladeshi friend Sujit. Thanks a lot for coming over here, accepting the invitation, and to being part of this. And again, I just wanted to, we are Garshom, we are as a connector. We are connectors across the world. Connectors of the Malayali group, not just for the Malayali group, sir. I'm talking that in English just because you raised that point. It's a beautiful point. We are connectors of building a planet Malayali to build an India incorporated under the leadership of excellent people like you, sir. Thank you for that. So we are also, Garshom is a family. As a family, we would love to bring all the Malayalis together to be part of these international operations. Anyway, just to conclude, we are building a family of planet builders and contributors, community builders, economy builders, nation builders, and planet preservers in many ways, to be one India, one incorporated, but just where Garshom is just an organization which adding more little value from the Malayali community to the India community. That is the India incorporated. Lastly, but not leastly, of course, Jolly has presented a great applause to Susan and Mr. Joseph for taking the leadership in organizing things once again from all of us out here, from the Malayali community and the government community, and in the presence of His Excellency and our ministers and our Honorable MLA also. Thanks a lot for that. And the last one would be, thanks a lot for this venue
the Fortune Hotel for organizing this and making this a wonderful evening. Thanks and enjoy. I will just finish it out here. I will never stand in between your dinner, your drink, and Garshom. Thank you. I would like to just make an announcement that the 16th and the 17th Garshom International Awards presentation is being held on the November 20th at Baku, the capital of Azerbaijan, and on November 22nd at Gabala, again at Azerbaijan. I invite all of you to come over to Azerbaijan, be a part of a larger gathering of Malayalees again, successive people. So I invite all of you on behalf of Garshom to be present on the November 20th and 22nd at Azerbaijan.